Es ist ja so, dass der Moderna-Impfstoff von einer Reihe von Ländern wie Finnland, Schweden, Dänemark und andere für unter 30-Jährige ausgesetzt wurde. In einigen Ländern sogar ganz ausgesetzt wurde, weil sich eben nach der bedingten Zulassung und der Anwendung gezeigt hat, dass es gravierende und erhebliche Nebenwirkungen, insbesondere Herzmuskelentzündungen, gibt. Trotzdem haben Sie nun eine bedingte Zulassung für Kinder ab 5 Jahren in den USA, sogar für Babys ab 6 Monate. Und der Umfang der Datenerhebung und der Zeitraum ist hier für diese Studie für Babys und Kinder sogar noch kürzer als bei den ursprünglichen Studien. Befürchten Sie hier nicht ein ähnliches Desaster? Und wenn offensichtlich nein, woher nehmen Sie eigentlich diese Gewissheit? Und dann zu Ihrem sogenannten angepassten Impfstoff, der ausschließlich als 4. Impfung eine bedingte Zulassung erhalten hat. Also die Frage ist hier, finden Sie es nicht seltsam, dass es eine bedingte Zulassung für die 1., die 2. und die 4. Impfung gibt, nicht aber für eine 3. Impfung? Der Impfstoff wurde entwickelt für die Omikron BA.5-Variante, die inzwischen schon jetzt nicht mehr aktuell ist. Also das heißt, der angepasste Impfstoff ist also jetzt schon veraltet. In den USA haben sie eine bedingte Zulassung für die aktuellen Varianten BA.3 und BA.4 beantragt. Bei Pfizer BioNTech besteht die Studie für diese Varianten aus 8 Mäusen, für die eine 3. Impfung des angepassten Impfstoffs sozusagen dann gilt. Wie viele Mäuse sind denn in Ihren Studien? Vielen Dank. And suppliers that are putting the vaccine in the vials, costs are also going up. And then to the question from Madame Limmer, around, I think there's 2 questions. The first question is myocarditis. It is really regrettable that with a very small study in the Nordics, people claim that there was a difference of myocarditis between the 2 mRNA vaccine. Now that we have had large studies run by governments around the world, not by company, we actually see that the myocarditis level between the Pfizer vaccine and the Moderna vaccine is exactly the same. Actually, a lot of countries have reversed their decision around the minus 30 years old. It's the case in Canada, in Switzerland, and I know as we speak, many countries are looking at this. If you look at the young adult today, based on millions, hundreds of millions of worth of data of people, what do we see is the worst outcome for hospitalization is a young adult not vaccinated. If you look at the risk of myocarditis coming from a virus that has been massively documented, it's actually the highest risk of being hospitalized. And then if you look at the second risk is a Pfizer vaccine, where you see that between the risk of the efficacy and the myocarditis is the second percentage of hospitalization. Actually, the Moderna vaccine of the 2 mRNA vaccine, when you combine risk of myocarditis and the risk of COVID disease, is actually the lowest risk of being hospitalized. Again, this is not data set up by the company, but data set up by governments around the world. On the second question around the clinical studies, in the US, the FDA asked the manufacturers to make a BA.5 vaccine knowing that there was no clinical data. The FDA was comfortable doing that because there was a test run in the clinic around the ancestral vaccine booster. There's also tests done in the clinic around the beta variant booster, and tests done in clinic around the BA.1 variant booster. So with all that clinical data, FDA decided that they did not want the BA.4/5 data. They wanted the vaccine available, and it's already available in pharmacy as we speak in the US. Many people have been vaccinated during this weekend. In Europe, the decision made by EMA was different. They wanted clinical data, and so we submitted the BA.1 booster, which has been authorized, conditional authorization last week, and that was submitted with clinical data through a very extensive clinical study. Thank you.